say hello to our panelists today. We've got Njugush, we have Shiro, and of course we have Cindy, who's back. Cindy, la siku watu walisema sijui nimekuficha wapi, sijui nimekupeleka wapi, sijui. I'm just like, what? No, it's good to be back. And by the way, Amina, no, you just cannot look this flawless. I refuse. It's Good Friday. What about t-shirt? It's really, I was wearing a t-shirt in brand Babu. For those who think that, really, I wish people would see me before and after. Format settings ni serious. You're not ugly, you're just broke. Anatufanya tukae vibaya, tukae waagri. Unakapa Shiro. Unatufanya tukae vibaya. Tunakaa tuko tu. Goodness. Anyway, but Cindy, where were you? Tell people. Oh no, I had to go handle one or two things. You know how Kenyans are when you don't want to divulge a lot of information. Let's say I had one or two things to handle. That's true. But luckily I'm in the 254 unlike other people, so. What? Hey, hello. Njugush, have you ever been to Dubai or Canada or anywhere for that matter? Let me take this opportunity to say that we should strive to build our country. Sio kutoka hapa unaenda USA buteka. You know, let's try and support local. Tukae hapa. We have everything we need. Yeah, we do. Yeah, shout out to Butita. Shout out to Butita. Butita, by the way, I think ni kukwama amekwama mahali kwa sababu fair ya kurudi. Ni fair kurudi ana haiwezi kuatia ameenda for this. It just I don't know. Nimekata kuamini. Now, the most shocking story this week, or rather the biggest story this week, was first it was Miguna returns. First it was Miguna deported, then Miguna returns, and then Miguna deported again. And then there was the video, I am not boarding this flight. And, you know, I mean, you've seen it. It trended all week. Jackson, do we have the video? At this point, I think everyone has watched it. But if you haven't, take a look. All right, so we're going to get that other video. That was just a rare footage of Miguna without his hat that didn't fall off as he was being pushed on the plane. That was crazy. I know Cindy has a lot to say about this. Watch her too. Do we have enough time? We do. So first of all, it pains me, especially in social media, that people are celebrating somebody else's pain. An injustice against one Kenyan is an injustice against all. Guys are like, no, you know, the rule of law must be followed categorically. And the law is very clear. You know, politicians like saying that. The law is very clear. However, Miguna did not come back to the country as a tourist. He did not come back to the country on business. He came back based on a court order. So that means the submission of his passport, especially his Kenyan passport, was not necessary because he was following a court order. And we need to remember that the immigration department defaced his Kenyan passport. So he did not have a passport, he did not have an ID, he was following a court order. So they should have just complied with the court order, and being the department that deals with, you know, identification in terms of passport and ID, they should have issued him with a new one. But this whole issue of forcing him, number one, to sign that he is coming in as a Canadian for 6 months and he's on a 6-month visa, you know, it restricts his movements, especially politically. If he wanted to do something in that arena, it would be now justified for them to deport him again if he was seen in any political arena. He's a smart man, he knows that. So for him to refuse to have his, to sign to come in as a Canadian in terms of the 6-month visa, for him to say, no, I have a right to be in this country. As a Kenyan. As a Kenyan, he knows what he was talking about. There were a battery of lawyers who were there to ensure that the court order was enforced. He was even, and you know the worst thing, Amina, they kept him in a toilet. I mean, how inhuman is that? Yeah. There is no proper place in JKIA to keep him. They kept him in a toilet. They didn't feed him. His lawyers had to give him snacks, beverages. No, actually, human rights activists as well were there. Yeah. It's really sad what is happening in this day and age. I mean, by the way. Then what is the power of the judiciary if you are not following court orders? Yeah. Njugush ulikuwa hapo ukiona hizi video. Wewe ulikuwa side gani? Ulikuwa side ya kucheka, ulikuwa side ya what? How could you do this? Because
it's so sad where you are supposed to call home, unafukuzwa. Ilinikumbusha wakati msichana wangu, girlfriend, my own girlfriend, alinikataa mbele ya umati. Tunaingia kwa party, bouncer ako pale. Nikaulizwa mko na huyu? Msichana akakubalishwa, msichana akasema hatuko na huyo. Nilibaki nje for the whole night. Lakini Jugush hata ukisikia vibaya, usifanye vibaya. No, this ushaichapwa na mamako anakuambia uende, anakufukuza nyumbani. Where do you go? It's so sad. Lakini tuseme tu kweli, mimi nikafukuzwa kama huku Kenya. Si mtu tu anideport kutoka uchagu kwetu anipeleke Ruda. Okay. Siwezi sikia vibaya, unasikia vibaya. Hata kama tuseme tu kweli unaweza fugiwa choo ya huko airport ni choo safi. Usaiwe choo zile za ushago za churidu. Hizo ukifugiwa unaisha. Tuseme tu kweli saa zingine hata kama hakukura. Unajua watu wengine huku nje siku mzima hawakuli. So mimi saa zingine ukweli anakataa kukaa Canada. Mimi si anipe uone vile nitaishi maisha vizuri huko. Hapana, lakini Shirono ilikuwa ni madharau. They tore his clothes. Other than the fact that he stayed in the toilet, it was just humiliating. You know, he was being dragged by all of these cops. It was celeb. And it was illegal. It is illegal. I always say, you can have the power. Uliona vile Miguna alibebwa na wanaume 10 juju. You can have that power now. But ikifika wakati wa kuteremshwa futi 6, aki hautajitoa. Be who you are, kuwe nani ama nani, hautajitoa. So ni kwa muda. What does that have to do with anything, Jugush? It has to do with whoever is doing this, because there's someone who is doing this. They won't be able to do it for long. They can't do that on every occasion. Siku ya kiyama kila mtu atajitetea. Did you guys see online, there was someone who tweeted at activists demonstrating about the cops' salaries being cut in half, but then tear gas being thrown by cops to these guys, and I was just like, that's just the biggest irony. I know, it's just ridiculous. It really was. Now, Matiang'i, Boynet, Kihalangwa in one sentence doesn't really make a lot of sense. But then you do know that they were in contempt of court. There was a court order issued, and that's what Miguna was trying to say via the two little holes he could talk through to tell people there's a court order. He tried to tell the captain, there's a court order, I can't board this plane, I didn't book this plane, I'm well within my rights, I don't want to get on. So that is Justice Odunga, who did hold them in contempt of court. And they are to pay 200,000, they've been fined 200K each. And they're going to pay that. It should be end of this month's salary or next month's salary. I'm not quite sure. Maybe one of you can correct me. But then opposition leaders, on the other hand, were gunning for their arrest. So sasa sijui ni nani atashika in this country. Nani atashika hawa? You cannot. How can you arrest your boss? Yes. How? Wa junior wanaweza aje kwenda kuchukua mkubwa wako? Imagine. Ni kama mwalimu anashika mwanafunzi. Ai, si kama tu kama hao watumie president ama mtu mkubwa zaidi awashike. I don't know. How is that going to work? That's going to be, I don't know. I mean, and then this fine, Amina, surely. Yeah. It reminds me of those court cases where a man steals a chicken, he's fined 1 million shillings or 20 years in jail. Yeah. But people steal millions and they're fined 5 Gs. What is 200K? For them. That 200K, it is our taxes that's going to pay for it. I mean, it's a drop in the water for not following a court order. At the end of the day, Miguna is not here. At the end of the day, he left this country in very dubious manners. Allegedly, he was dragged. Allegedly, now he's in a hospital in Dubai, very weak. I mean, that alone is worth being present in court to testify and to state your case as to why you feel you cannot follow court orders. So now the court order has not been followed. They have been fined. Kesi imeisha. Alafu, what about Miguna's case? What about justice? Na si mzuri. 2,200 ni kitu kidogo sana. Kwao. Kwao ni kidogo. Wezi sema ni kidogo, ni kwao ni kidogo. Ebu iba puda pale ije uone ukipigwa kadi ya milioni. Puda nani kubeba mizigo. Beba paper bag Shiro. Beba paper bag sasa upatikane na ama overtake ndio utajua ujui. Jugush, if you were really though to become a politician, ulisema utasimamia wapi? Nitasimama mahali kuna space.
Venye umeona hivyo, I don't think unahitaji special. I don't think unahitaji space mob. Ina kuna msemo inasemaga nikikumbuka nitaelewa. Directed toward you itaenda aje? Yeah. Cindy, help me. Hiyo msemo sijui. Sema peke yako. Nini directed towards me. Kuna msemo kama hiyo ya Kizungu. Kizungu ndio gumu. Nini? Directed towards you. Itaanguka. Okay. Every wachana nayo against you. Every weapon that's what I was trying to say. That's why I need to be a leader in this country. You because don't need to make sense. Yeah. It does, because you can't speak English. It's a perfect fit. You know, it's just, Yes, exactly. I see what you're trying to do. I see what you're trying to do. Massive shout out going out to our TTT founding father, Larry Madowo. Hey, Larry. Yes. How are you? Bye. Cheers. I know, yeah, but Larry left, manze. Ali left group. Kitambo Kidogo. No, but yesterday he left. The day before, I don't know. I just saw it, and we talked about it. So I know he's watching. So hi, Larry. And hey, Larry. Nitafugua yangu na yake. Nini yanyu? Group yenyu? Group yetu. Hiyo hata left. Nitafuata mpaka kwake. Alright. But I don't know why. When somebody leaves a WhatsApp group, especially the one you formed, am I the one who feels kaki uchungu? Yeah, like if they're the ones who formed the group. Yeah. Then they leave you with other people and you're just like, but you brought me into like, this. Why are you leaving? Unafaa unafungua group alafu unaambia kila mtu ukijaribu kutoka niambie nikutoe ndio nikae mimi ndio supili. Ndio inauma. Lakini ukitaka kutoka, I know the ones where Hivi want kutoka bila shida mingi. Mimi natokaga saa 8. Niko na alarm ya kutoka group. Imeandikwa exit. Saa 8 no one will know. Unaona unafanya nini saa 8 Njugush? What do they invest in stocks? Smoke hapo unatoka groups. Anyway, stocks gani? Ni hizo fake. Wana nini fake bill CBA. Zile za maana unaziacha. Kama nizo acha nikae. Okay. Hiyo tutakaa. Hii group yetu tutakazo. Lazima. Ikae. Usikuwe hivyo. Usikuwe hivyo. Kaa yetu. Na wasichana watatu lazima ukae. Yeah, sina choice. I don't see kama I have. Sina choice. Don't know. Now I don't know if you guys saw this, but Fatuma Dangote, I hope I said her name, Fatima Dangote, daughter to billionaire. Actually, arguably the most wealthiest man in Africa. He is, right? He is. Aliko Dangote. Yeah. First of all, they look alike. I thought it was him with makeup. I don't know if that's just me. I don't know. Why are you taking it? Because I said it. It's okay. I said it for us. If you show a picture, there's one picture, Jackson, where the two of them, they're both standing together, the dad and the daughter. That's not the one. There's one where I think, was Jeff Koinange in that picture? Jeff? We don't have it. Anyway, sawa. But yeah, so they're standing right next to each other. She is... a spitting image of her dad. My goodness. So I was like, isn't that him in makeup? That's how I felt. So anyway, Bill Gates was at the wedding. Anyone who's anyone was at the wedding. And I don't know, thoughts, you know? We, naulize, unajua kwa Kikuyu yetu tunasema dagote ni ile nimekutupa, nigote. Huwezi kwenda hizo pesa zote, ufanyie mtu harusi alafu wakosane kesho. Unajua vile marriages ni baya huko nje. Yaani utumie hivyo vyote mpaka uite ule mtu mkubwa kwa hii dunia, huyo Bill Gates, huyo wa kufungua nini Gates. Huyo akuje kwa hiyo harusi. Unajua hizo ni pesa gapi? Lakini amina kitu ilinifurahisha ni huyu mtu wake, huyu Jamiu. Ati ni pilot. Yaani yeye siendea hasura, ndio ainua hasura mtu afili umeinuliwa. Na ile kitu tu huyo mtu anapenda ni fast cars. Yaani anapenda magari zinaenda bio. Alafu tena ati anakuanga na correction ya masaa. Yaani wale wengine sisi watu wengine wanapenda gari yeye ni saa tu. Na ameoa mtu wako na pesa yani billionaire. Of course. Si waniandike boch huko. He married I know Auntie Boss redefined. Upgrade. That would be an upgrade. I don't know. Njugush. Harusi yako nilikuja? Hii hata haikuwa hapo. Hata hawakuimba ile wimbo ya wawili kwa hakukuwa na space. Hata ukikula chakula haungejua ni gani imefanya umwe na tumbo. Hata wakuwa na njaa he. Asi wanani hivi. Be happy for people. Haikuwa inakai wali enjoy. Wali enjoy. Mesa tu waru.
Na ukubali, na uikubali. Enjoy. Mi naona waku enjoy. Unajua ukiwa umelelewa na pesa mingi, wangekula pesa. Tungeona sasa pesa kwa masahani. Ndio wale wenye wanakuja wenye hawana unabeba ukipeleka. Lakini unajua Shiro, hizo masahani pale watu wanakula na hizo chakula wanakula and the drinks. Si ati zilinunuliwa na hewa, zilinunuliwa na pesa. Seti walikuwa nakula KDF. Lakini si ma KDF walikuwa nakula. Lakini my dear, unajua chakula ukikula utapeleka show. Lakini hebu niambie wangekuwa wanaweka kwa hizo hata masufuria hizo sawa wanaweka pesa. Unajua utabeba pesa alafu uende ununue kitu yenye unataka. Tusaidiane kwa hii dunia. Tusaidiane kwa si ndio? Inafikanga point nyingine hawezi wa hustler. I mean your dad is a billionaire. Hata tunakuta na wapi? He can create a human being who's rich. Najiulizaga tu wale wababa wengine wakiiba vitu huko nje, baba yangu alikuwa wapi akuwe bilionea? Woi. Woi. Hizi vitu. Unaona babangu akuiba kitu. Baba yangu kituiba. No, but pombe kwa neighbor. Shida ya hiyo harusi, the problem of being invited in that wedding. Yes. Ukishainvitiwa mahali unashinda utapeleka zawadi gani? That's true. Sasa hapa utaleta nini? Unajileta na swag. That's true. I don't think in fact unaona kuna zile njugusho wanasemanga envelope gifts only. Yes. I think wanakwambia tu khakis gifts ama I don't know. I don't know what they say. Lakini harusi kama hizo, rather usinde ukibeba vitu na vile mnasema ati envelope nini, mimi napeleka tu upendo na nawaambia na wahagi nawaambia na wapenda. Hiyo itawadumu milele. Na selfie stick upige picha na pesa wako nayo, gari wako naso nini. It's true. I've attended those weddings. Unashindwa sasa utapeleka ama usiende. Yaani inakupatia pressure. Inakupatia pressure, you just like let me hate a bit, Amina. Let me hate. Now you've brought Bill Gates, but Wizkid and Davido are performing. I beg, see you go and bring Asha or someone. I'm just saying. But local talent. I'm just saying. See, you have money. I know. Were they showing off? Wizkid Awiza. Wizkid Awiza yule unampata big club sijua 2 am. Please. But they support local talent. I see a point. I see a point. They are supporting local talent. Then bring local people. You're bringing Bill Gates and then Davido is performing. Bill Gates come on. Huyo Wizkid unajua lazima ulete mtu akona, unajua Nigeria na uchawi zinaletana, lazima alete kitu inafanana na wizardry. Yes. Ndio promote culture. Anyway, I think that okay, so other than your story yote, unajua pressure nyingine inakuanga nini Cindy ama Shiro? Ukishawa umse na hiyo wedo ilikuanga pressure mob hivyo, amwezi kwa sana. Uwezi sema kesho ati I'm not happy. Can you sit down? Just look at the wedding pictures, then you make it work. Yeah, you just remember, you just look, you're like Rurasi unajaribu kuimagine huyu mtu aliitishwa nini? Kama mahali. Bado ni hasa. Huyo sasa tunaongea. Umse alipewa doza Rurashio. Ndo aliposwa. Huyo alitoa kitu kwa mwili akapeana iwekwe kwa fringe ndio msichana akikosa apewe. Si ndio? What do you give Dangote as dowry now? What do you give him? He has everything. He's a billionaire. He will give you money to pay dowry. Yeah, you know. I would check mpesa kanuke. Have you ever gone for lunch or had a meeting with someone who you know has more money than you? And then you're like, do I pick up the tab? Lakini shwali. Sasa yana jua mimi safara. Yeah, so it's sort of like that. So he knew. He was just like, hapa atuwezi saidia acha tu mimi. Sitalipa. Unaenda meeting na client. Unaenda meeting na client alafu bili kikuja unajifanya wacha nishike. Na unajua vizuri hauna kuna clients wengine wanakuambia thank you so much. I know. Always expects me to pay the bills. Hizo kwa Kempinski. Mimi kuna mahali nilienda nikapelekwa Java. Alafu mtu mmoja la kuangalia anakwambia itisha kitu unakula. Unajiambia nikikula sina kitu nipeane nini? Alafu anakuitishia hapo ndio unashukurigi Mungu unamwambia God bless you. Yeah, that's very that's the way I do that. We're so many safaras. Ni shida. The hashtag is TTTT masafara. What it do? What it does, yo. Yo sisi hao. Moses says, looking at this Miguna issue, I'm ashamed to be a Kenyan. Kobila goes on to say, we shouldn't celebrate when any person's rights are being overstepped. You never know, you will be the next. Douglas and some people are impossible to arrest. How will you arrest now the police boss? You know, who's the one who's going to go to his house? How? Who will make that call?
Yes. Itakuwa ni wewe? Oh no, it will not be me. I see Kushi who says Lambalolo should be put in the Kenyan Misemo dictionary. Yes, it should. Moses pia anaongeza, even if they hated Miguna that much, at least they would have treated him with some kind of humanity. Naona Aizona sama, any weapon formed against Chugush shall not prosper. Wike says, lakini Kenya, something has have gone through some things have gone through thick and thin. Miguna's hat and Shiru's mboshori. Yeah. It's true, no matter what. Kuna watu nikiona naanza tu kucheka, that's Shiro and Jugush. And also, who said Africa is poor? What gifts did they bring though? I know, hiyo ndio swali moja everyone's been asking. And then kuna watu wanasema, but the Nigerians support their own here in Kenya. Kim says, how did Miguna miss that wedding na kila mtu akona kofia yake alienda? Akinyinyi watu, lakini. And then Douglas, I think this one, sana Cindy, mbona mnasikia kibaru sana juu ya wedding? Sana Cindy. Hakuna wari nasikia, by the way, me I'm content sticking to my lane. I'm very content, but observation, we must observe. We must observe. Did you guys see? Hiyo meat haikuwa na nyama. Look here. Kwa hiyo harusi hiyo nyama haikuwa na meat. What? Na ujasikia vibaya? No, I don't. Hata wewe sikia vibaya. Lakini harusi kama hiyo tu. Now listen guys, we all saw this story. So this guy went viral. He was holding up a placard. Then we celebrated the fact that Chandaria Industries called him up. They were like, Niaje boss, we'll come through. Tuko na ka job tunataka kukupatia. And then he got the job, and now he has quit because, you know, poor pay. He's earning 20,000 shillings. That's him, Patrick Mudhomi. And the world is just shocked. Yani, flabbergasted. Everyone's just like, okay, hold up, wait. But you had nothing, and now 20,000 imekuwa ni kidogo tena. I don't understand what happened. Lakini Amina, mkiahidiana na mdoshi wako ati atakuongezea pesa after 6 months. Yeah. Sasa si lazima aongeze. Pia yeye sasa yako na kafamilia, ako na katoto. Tuseme tu kweli. Lazima mtu alete kitu kale ka ni kama kuliga kidogo. Lakini atalala ja pia 20k si pesa kidogo. Si Shadali huyo aniite. Hiyo 20 ni mingi. Shiro, sina mtoto. Obviously, I want a job. I want a job. So what do you mean family will expand? I don't know. Like I want a job. Yeah. Aki, let's be honest. Yes. In this Nairobi, 20k si kitu. Fine, hakuwa na job. Let's say he was living with his mother. Yeah. Then now kwa sababu ako na job, kamekomboa kahao ka SQ mahali Kawangware. Na kana mtoto sahi. Amebaki na 12. Alafu kutoka Kawangware na pengine place anadu job, a month fair, alafu inyeshe, fare imepanda, that's another 3k higher. Hajakula, hajalipa stima, hajalipa maji, and then you know, once in a while on Friday unataka kukunywa kasoda, and then kuna aka slay queen kana kusumbia, nana tani scratchia haya, so tamtumia kambao ka 20 bob ka 50 bob. Shortly in the middle of the month you're living on a mshwari. 20k is not a lot. Si dusisahau sahi ameoa. Ameoa akona katoto kamoja. Sasa huyo mtoto pia lazima akule. 20k. Unaona? Jogosha kuniambie, history ni kidogo sana. Kitu ningesema, hiyo harusi ya Dangote inaweza kupatia harusi nation. Anyway, kukuja kwa history ya Mudhomi. Yeah. You know, and that's what I've been talking about to the young guys. Because we go with the mind of nataka kuajiriwa. Kuajiriwa sounds so good. Kuandikwa uajiriwe unapatiwa pesa. Until you're in those shoes, that's when you realize the amount of money coming in vis-a-vis whatever needs you have. The effort. Hazilingani. Na vis-a-vis vile unatumiwa. Unaona? Because it's long hours, a lot of work, vis-a-vis ile pesa unalipwa. So what I think is, going forward, I think we should advocate for different ways of creating employment for youth. They employ themselves. Like for example, I'll give you a quick example. Chukua mkokoteni. Mpatie capital ya mkokoteni 10. Alete town. Kwa kila mkokoteni anachukua 400. Apatie vijana. Kwa mkokoteni 10, 400, hiyo ni 4,000 in a day. In a week, 5 days, hiyo ni how much? 20,000. In a month, 28k. 100k. So what I'm saying is, at the end of the day, lazima we think of tutoke kwa nini ya kuajiriwa. Hiyo ni ukweli. Hapo umenena. Sawa. Lakini pia wewe Jogosu ukisema kuajiriwa, sisi wa maboch tutaenda wapi?
tutajiajiri The same tujifanyie thing. kazi. Exactly. Hiyo pesa unapatiwa, chukua. Nijiandike kazi nianze kujiosea vyombo na sina kwa pia wewe hata kama tu advocate watu walipwe fusuri. Kama nimeandikiana ni miezi 6 unaniongeza mshahara niongeze, si kuniweka mwaka mzima ati you are washing me ati niko probation. What is this? Let me ask you. Huyo mtu wa 20k hata angeongezewa ifike 40. Bado atafika place asikie haitoshi. The best way. Aki mimi nasemaga ni kujiajiri. Ni kujiajiri na unajua Njugushu umeongea poa. Let me tell you the richest people in this Nairobi na watu wadharau sana. Watu wa Nduthi. Nduthi guys make cash money every day net 3,000. Achana watu wa Uber wanangangana na fare na wanangangana na strikes and I don't know what else. Watu wa Nduthi make cash money every day 3,000. Most of them own their own motorcycles. Yes. They are building their own houses. Guys are quitting jobs to do Nduthi. Exactly. I like what Njugushi is saying. We need to get out of this mindset where we tell our kids, go to school, get a degree, get your CPAs, get your certifications, get a good job. There are no jobs. Companies are not doing well. Banks just released their returns. That's Most true. banks are making losses. Banks are making losses. KQ is making losses. Of course, there are very few companies that have a big profit margin to give you the salary you want, net, si gross. Yeah. Because unajua for him to earn 20k, unaweza pata ka gross kake kalikuwa ka 50. So tukwa basi Nduthi. Lesson learned. Yes. All right, so now listen guys, now this was a very interesting story. So now 4 boys from St. Mary's Kibabii High School were found in a dormitory at the neighboring Cardinal Otunga Girls High School in Bungoma County at 3 a.m. The girls' school were on strike, and when police stormed the school to quell the unrest, they found the boys hiding in one of the dormitories, all of them wearing the girls' uniforms. Mimi, I don't know. Real quick, we have like 2 minutes. I want to start with Njugushu. Njugusema. Hiyo walikuwa maybe wanajificha. Maybe walitoka wakasikia wezi. Unasikia watu wamenini wakatafuta mahali pa kujificha. Wakavanga. Na hiyo how would you explain venye umevangwa ya madam? Ni camouflage. Ficha white. Una ficha white. Mwizi akikuja the ladies hawezi ongelesha, lakini wanaume ndio wanataka. But on a serious note. I think hao wanafaa kukutana na mkono wa sheria. Vile inafaa. Because sasa how do you go? Unajua wanasema ati walikuwa group work usiku. Anyway, 3 a.m. I rest my case. First of all, Njugushu, you sound like you're speaking from experience. Unajua no, I was in a mixed school. I went to Aya, Shiro, briefly. Lakini wrapping it up. Tuseme tu ukweli, unalipia msichana shule aende akasome, akitoka class anaingia dormitory kupeana, tuseme tusiite tu hivi kojigo. Yani mimi ni mumama ukweli hapo serikali ifanye isike hao watoto, ishape charasa mtoto apate adabu. Yani una strike juu umeambiwa usome upate C. Na alafu mnakuwa na maboys huko ati camouflage. Ya nini? Vijana kama hao wakuwe fuso kwa wengine. Haifai. Anyway, all right. So Cindy, finally. So the boys' school was called Kababii. They mistook it for Kabebi. Wakaenda kutafuta babes. Wakaingiza. Wacha nikwambie, Waluya tulieni. 7 kg babies. Nini tulieni kidogo. Your boy children. Put a break. Lolo things. Let's just calm it down. Just a little. Lamba lolo kidogo. Lamba mei, achana lolo. Tuache kidogo. Tusomeni jamani. Anyway, thank you so much guys.